Hello, hello. I am here, and it is time for the last episode of The Eclipse. I'm not ready. I'm not ready. It came around kind of quickly, actually. I want to see how they wrap it up. I feel like last episode felt a bit rushed in places, especially how quickly everyone got over the shit show that happened at the beginning of the episode. So I want to see if they managed to wrap it up in a way that doesn't feel rushed. I don't know. We'll have to see. Yeah, everyone ended up in kind of a happy place, no? ไม่ปรากฏหลักฐานว่าแก๊งประท้วงมีคนหนุนหลังครับผมคิดว่าพวกเขาทำกันเองพวกสร้างปัญหานัดหมายผู้ปกครองของเด็กพวกนี้มาพบฉันนะได้ครับแล้วเรื่องนายอักกับนายถั่วพูนัดหมายคณะกรรมการสอบสวนหรือยัง I've never seen adults struggle so much with 3 students for the protesters. พวกนี้ประเจิดไม่รู้จักระวังตัว I don't know. How the hell are they gonna wrap this show up? I got no idea, no. It's kind of like Not Me, I feel like, where there's not an easy way to resolve the situation that's the problem. I don't know. There was talk of a season 2 though, so... Oh, those two are everything, no? Some couples don't have chemistry, other couples have chemistry, and then there's couples that have chemistry just by looking in each other's eyes, and that's these guys, right? Yeah, these two right here, they got everything. They are the package. She's aggressively defensive. วันหลังมึงไม่ต้องปกป้องกูแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นะเว้ยกูชินแล้วใครจะบูลลี่อะไรกูอ่ะกูไม่สนใจหรอกกูแค่ไม่อยากเห็นมึงต้องเจ็บตัวแบบนั้นอีกอะ I thought this scene happened with Canon too. This is word for word. Oh my god, I forgot about the BL. I got so confused. Wait, no, I need a minute. No, I got so confused. I was like, what is happening? What is going on? Ack wasn't acting like normal, and then he called Ayan a nerd, and then he was saying like word for word what Tua was saying, and I was like, I'm getting crazy deja vu. My god. I forgot they're filming. I've been so like focused on the actual problem. I forgot they went into this weird filming thing to like cover it all up. That really threw me, I'm not gonna lie. I was like, wait, what's going on here? Why is everyone acting so different? ลองดูตรงนี้ให้มึงดูเล่นดีใช่เป็นไงบ้างวะสุวัสด์ได้อย่างที่อยากได้ไหมอ๋อก็ได้อยู่ครับอาจารย์จะลองดูไหมครับผมไว้รอดูตอนเสร็จเลยดีกว่าอันนี้ซีนสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ๋อยังนะครับพอดีว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้าแต่ว่าต้องรอสุริยคราสครับอ๋อพรุ่งนี้ตอนบ่ายใช่ครับอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับพรุ่ง
รุ่งนี้เช้าจะมีกรรมการมาสอบสวนเรื่องของอากับถั่วพูนะ แล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้อักมันจะเล่นหนังให้ผมยังไงครับ Well, this is a very scary looking room, no? Some very stern faces. Mostly stern. Chaddock looking less stern than usual. เรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเธอสองคนน่าผิดหวังมากคนหนึ่งเป็นถึงประธานชมรมสารวัตรนักเรียนอีกคนเป็นถึงหัวหน้าห้องพวกเธอทำลายเกียรติของสุพโลแบบนี้ได้ยังไงมีเรื่องทำหนังสั้นด้วยค่ะท่านผอ.แล้วยังคิดจะทำหนังสั้นเอาปมผิดปกติทางเพศของพวกเธอ Oh yeah, she's got a thing about that, right? She was the one that flipped out on Chaddock and Deco. แต่เธอกำลังจะประกาศให้โลกทั้งโลกรู้ว่าสุพโล Dude. เลือกหัวหน้านักเรียนที่ไม่สมบูรณ์แบบมาทำหน้าที่อย่างนั้น This is the real final boss now. ดิฉันว่าเรื่องทำหนังสั้นกับเรื่องรสนิยมทางเพศของนักเรียนไม่ใช่เรื่องที่เราจะพิจารณากันในวันนี้ค่ะแล้วคำว่าผิดปกติ ผมว่าเข้าเรื่องดีกว่าครับครูวารี ค่ะวาระการพิจารณาวันนี้เป็นเรื่องของการลงโทษนักเรียนที่สวมรอยสร้างสถานการณ์อาถรรพ์สุพโลค่ะท่านผอ.ก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ Wait, so they didn't know? บทลงโทษว่ายังไง But คะอาจารย์วารี they were lying about the curse? There's no way they all thought the curse was real, ล right? งโทษก็คือให้พักการเรียนอย่างน้อย1 เทอมหรือให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนสุพโลค่ะ Both of those things kind of suck. ฉากเนี้ยเป็นฉากไคลแม็กซ์กันด้วยเพราะตัวละครเนี่ยมันยอมรับตัวเองแล้ว พวกมึงมีอะไรที่ไม่เข้าใจว่าวะ เฮ้ย ไอ้คัน Does Zach already... Does he know whether he's getting suspended or completely expelled? He looks pretty torn up now. ทำได้ ไอ้วัดดูนู้นดิ เฮ้ย 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 เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเฮ้ย ทุกคนสแตนบายนะสเลด42 คัน 1 เทค 1 and action Pretty.วัด มึงไม่สั่งคัดก่อนเหรอ แค่เป็นกูที่ผ่านมา กูก็พยายามแบกทุกอย่างหนักไว้จะตายอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้กูไม่สนใจละ I'm guessing this isn't part of the กูสามารถเลือกอะไรเอง script. สักอย่างหนึ่งได้ กูอยากเลือกที่จะบอกกับมึงว่ากู ไปปะ Is Zach leaving the school? กูทำไม่ได้ว่ะ ชีวิตจริงกูไม่เหมือนในหนังของพวกมึงนะเว้ย แค่
ที่ตัวละครมันจะยอมรับตัวเองได้ง่ายขนาดนั้นน่ะ Hmm. รักมึงนะเว้ย Oh, I love you, Ayan. แล้วกูก็อยากให้มึงรักตัวเองเหมือนกัน Yes. เข้าใจใช่ไหมนี่มันคือสิ่งปกติเว้ย นี่มันเป็นเรื่องปกติ เราคือธรรมชาติที่มันไม่ได้แตกต่างจากทุกคนเลยเว้ยอะใครจะมองไงก็ช่างแม่งดิวะ That's easier said than done. เราแค่ปกติในสายตาเราก็พอป่าวะ กูรู้แต่กูทำไม่ได้วะกูทำไม่ได้จริงๆ Hmm. ไอ้อะ Stop filming. This is not a film moment. Bless Ayan for being able to be like direct and honest about how he's feeling and stuff. Just checking on my emails. ไงมึง โอ้ Ladies and gentlemen, we have a determined individual. ไม่เป็นไรมึง ทำหนังไอ้วัดพังเลยนะเว้ย ทุกคนเขาเข้าใจมึงเว้ย ไอ้วัดฝากมาบอกด้วยนะว่า มึงไม่ต้องคิดมาก เดี๋ยวที่เหลือมันจัดการเอง Mm. ทำไมกูถึงเป็นตัวปัญหาขนาดนี้วะมึง Hmm. ไม่ใช่ตัวปัญหาไอ้อะ I love Ayan so much. I love both of them, but Ayan is like really shining through right now, no? He's such a good support system for Ak, even though he's obviously going through his own stuff as well. ยังไงมันก็เหมือนเดิม เพราะการลงโทษนักเรียนอ้างอิงกับประกาศของคณะปฏิวัติปี 2515 อยู่แล้วนี่ Jeez, maybe it should be reviewed ที่เราอ้าง then. อิงจากประกาศนั้นจนถึงระเบียบการลงโทษฉบับปี 43 แต่ฉบับปี 48 มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมยังไง ประกาศฉบับปี 48 ได้ตัดการลงโทษโดยการพักการเรียนและให้ออกทิ้ง คงไว้แต่การว่ากล่าวตักเตือนทำทันบน และตัดคะแนนความประพฤติครับ That seems a lot more reasonable. นี่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษนักเรียนที่ทำผิดร้ายแรงอย่างนั้นเหรอ So of course you would be against it, because you hate reasonable things. ยังไงเด็กสองคนนั้นก็จะต้องถูกพักการเรียน1 เทอม ถ้าเราทำแบบนั้นเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง จะอ้างประกาศฉบับนี้มาฟ้องร้องเราเลยครับ โรงเรียนเราจะยิ่งเสียชื่อเสียงนะครับ ฉันเข้าใจนะคะ ว่าเด็ก2 คนนั้นทำผิดจริงๆ เอาแบบนี้ไหมคะ ให้เป็นการพักการเรียนระยะสั้นๆ แต่เรียกว่าเป็นการลงโทษ ให้เป็นการพักการเรียนเพื่อหาวิธีให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น That would still be against the proclamation though, right? ท่านผอ ถ้าเราต้องการให้สุโพโลยังคงอยู่ สุโพโลต้องปรับตัวครับ Words I never thought I'd be hearing come out of his mouth now. I spent like 10 episodes thinking he was the big bad of this show. But he's just got his own stuff going on too. Everyone's a victim of the system. Probably even she is in a certain sense, no? She's probably got stuff going on, pressure from people above her too. ใบลาออกของผมครับ Hmm.
คุณนะครับสำหรับทุกอย่าง Hmm. This is probably something he feels like he should have done a long time ago, no? I just always get nervous when people stand this close to the edge of the cliff, no? ขอบใจเธอมากนะอายัน It's so weird to see all three of these people standing together, being pleasant. ผมว่าของพวกนี้ควรจะอยู่กับอาจารย์ครับ Big step from Ayan, no? He's just as attached to those things as Chaddock would be. And now it's time for him to forgive himself and heal and move on. แน่ใจใช่ไหม Just like Ayan ว่า needed ทำคน to. เดียวไหวอะ Gets to go back home, that's probably good for him. Give me a sec. I'm just gonna... We're doing this in stages. I could have waited until I'd completely finished work, but if it's an admin day and I really wanted to watch this, I'm not gonna lie. They were wearing their uniforms, being quiet and respectful. กูขอโทษนะเว้ย ที่เคยปล่อยรถพุ่งชนพวกมึงอะ กูก็ขอโทษนะ กับทุกสิ่งที่กูทำลงไปอ่ะ ไว้เจอกันนะ เพื่อน แล้วนี่มึงอยู่หอหรือว่าไปไหนวะ กูว่าจะกลับบ้านอะ งั้นโชคดี So they've both got temporary suspension. โชคดีนะมึง They're just really not gonna address Tua outing them. Like, really? Ugh. All right. Orange and black are like the Eclipse colours, no? That's kind of cool. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไอกูมาด้วยเหรอลูก พอดีผมไม่มีที่ไปอะครับ Ayan is so cute. Parents know something's up. They exchanged a look.
แน่ใจใช่ไหมว่าทำคนเดียวไหวอะ Ayan's hair looking real good right now too, no? Ah. ผมโดนพักการเรียนครับ พ่อกับแม่รู้แล้ว โรงเรียนเขาบอกพ่อเมื่อวาน ถ้าอักพร้อม พ่อกับแม่อยากจะฟังจากอักอีกทีนึงนะ Oh, such understanding parents. They're so ทำเรื่องที่เลว kind. ร้ายมากๆลงไปครับ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนพวกนั้นจะให้อภัยผมหรือเปล่า ในชีวิตเนี้ยมีคนที่เราคิดว่าสำคัญจริงๆ อะไรนะครับ It's a bit of a weirdly worded question, no? Probably more than he thinks. มีแม่ แล้วก็มีไอ้คัน Yeah, Khan, what? Tua, แล้วก็ Ayan. Maybe not Tua. ทานวัดแล้วก็อาหารผมมาหาแม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ ทุกคนห่วงลูก แล้วก็ฝากบอกว่าถ้าลูกพร้อม ก็ติดต่อกลับไปด้วย แต่ว่า3 คนนั้น เขาให้อภัยลูกแล้วส่วนพ่อกับแม่เนี่ย ไม่ได้โกรธลูกเลย ตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ย ลูกคือความภาคภูมิใจของเรา Seeing parents like that makes you realize why Ak turned into the person he is that wants to do the best he can, you know? ผมมีอีกเรื่องหนึ่ง Good parents. ที่ยังไม่เคยบอก Is he coming out to his parents? ผม พูดมาเถอะนะ ถ้ามันไอ้สิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในเนี่ยพูดออกมาเลยลูก ให้พ่อกับแม่ได้รับรู้ด้วยนะ I'm not worried about these parents. They're lovely. I think they're going to be fine. Can he do it though? Is that what he's trying to do? ผมชอบผู้ชาย He is. ผมชอบผู้ชาย I'm so proud of him. ผมรู้ว่าพ่อกับแม่ต้องเสียใจมากแน่ ไม่เลยลูก พ่อไม่เคยเสียใจเลยลูก พ่อแค่เป็นห่วงผมมากกว่า ทนมานานแล้วใช่ไหมลูกกว่าจะกล้าพูดมันออกมา Oh, I'm really emotional. Fuck. No. Rein it in. มากลูกให้ลูกชาย Proud of him. Proud of his parents. Proud of everyone on this beach. ลูกคือลูกของพ่อ คือลูกของพวกเรา Very good. Very good. I can do it, right? My goal is to not let this show make me cry any more than it กิน already กันเลยดีก has. ว่า นานๆก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะกินเลยลูก I'm so glad Ayan is here. อร่อยเหมือนเดิมเลยแม่ น
พ่อครับแม่ครับ Oh gosh, what's he gonna say? It doesn't look like Ack knows. ถ้าผมกับอักไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกัน พ่อกับแม่จะรังเกียจผมไหมครับ I'm not worried about their reaction, I'm worried about Ack's reaction. I don't think he was expecting that. ไม่ได้เป็นเพื่อน แล้วเป็นอะไรกัน Crap, I'm getting cold. Okay, sorry, that was the worst timing, but it was literally a call to say we could leave work early, so I'm not gonna complain. I'm gonna go back a few seconds because I just want to remember where we're at. Hmm. ผมกับอักเป็นแฟนกันครับ I feel like Ayan's bravery gives Ack bravery, no? คบกันมาสักพักแล้วครับพ่อ จริงเหรออ่ะ Does it give him bravery? จริงครับพ่อ Yes, it does. Thank you for proving my point. ลูกพ่อรักใคร พ่อกับแม่จะรังเกียจได้ไงอะลูก Oh, the instant relief from both of them. กินเยอะๆเลยอายนี่ Cute. ขอบใจนะที่ดูแลอักของแม่ ด้วยพ่อด้วย นี่พ่อก็ขอบคุณด้วยเหมือนกัน Good parents. I love having on-board parents that aren't used as a point of conflict. ฝากให้แต่ แฟนลูกไง นี่แฟนลูก แม่จัดมา ฝากให้ด้วยเลย นี่ตักให้เยอะกว่าอายอีกอ่ะ Cute 2 ชิ้นเลย Cute, cute, cute. กอดกูไว้แน่นๆล่ะเผื่อคืนนี้มึงฝันร้าย Oh, these two are getting to a very good place now. They're doing alright. If anything, I think the suspension from school is helping Ack. Just to get away from that situation and just be able to be himself with Ayan without all of the other pressures and stuff. Wait, wait, that's part 4. Where did part 3 go? There it is. Thank you. Good thing I noticed that, otherwise I probably would have been very confused. เก่งมากเลยนะ ที่กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่มึงอะ Proud of you both. คงเพราะมีมึงอยู่ด้วยมั้งเลยทำให้กูกล้าขนาดเนี้ย That's just what I said. I said that. His courage gives you courage. It's very sweet. แล้วนี่มึงคุยกับไอ้วัดไอ้คันยัง ยังอ่ะ กูไม่กล้าสู้หน้าพวกมันอ่ะ I thought กู they เล่นทำหนัง forgave สั้น you มันพังขนาด already. นั้นอะ They forgave you for that. มึงคิดมาก ไม่มีอะไรหรอก He's so sweet. พาอะไรทะลึ่งนะเนี่ย กูหมายถึงว่าไปนอนกัน กูขับรถมาเหนื่อยทั้งวันน่ะ ง่วงแล้ว เหนื่อยแล้วเหรอ กูก็นึกว่าคืนนี้เราจะ จะอะไรวะ เปล่าอยากจะอะไร That's so sweet. Oh my gosh. I was not expecting this much fluff. พูดมา ไม่หลับแล้ว อยากมึงอย่าแกล้งหลับดิ มึงบอกกูมาอยากทำไร ไม่ อยาก พอแล้วไปนอนไป ไปนอน จะอะไรบอกกูมาก่อน ไปนอนไปเสียงดัง This comes across very realistic for a romance, like a relationship. Very playful and sweet. อายอาย Mhm.
เร็ว นอนกอดกันเร็ว มาเร็ว Cute. I'm just so glad to see him smiling, I'm not gonna lie. He has cried way too much for one TV show. เผื่อคืนนี้มึงฝันร้าย You said hug him tight. กวนตีนกูเหรอ เหรอ รออะไร กูไม่ทนแล้วนะ I love them. They're so good together now. Cute. I guess they're not going to sleep yet. They definitely didn't go to sleep. เปิดบ้านทำไมเนี่ย กว่าจะตื่นนะมึงอ่ะเพียเหรอ ต่ออีกรอบไหมล่ะ ใครกันแน่ที่เพลีย Cute. Oh, there's no way. There's no way it's this sweet. There's no way. I was preparing myself for the worst for this episode. It's just been cuteness. Oh, they got sick of waiting for you to go to them. They're just here. They're rolling up. พวกมึงแห่กันมาทำไมเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ The teacher's บ้าน here. อักนี่น่ารักอย่างที่พวกนี้โมไว้จริงๆด้วยนะ มึงโม้อะไรไว้เนี่ย กูแค่บอกว่าแม่มึงทำกับข้าวอร่อยมาก จริง ลูกแม่ก็อร่อย ฮะบอกหน่อย Okay. กินข้าวกันมายัง ยังเลย ไปเข้าไปกินข้าวกัน ไปดิ Why is the teacher here? That's weird, no? อาจารย์ไม่ลงทะเลด้วยล่ะ ไม่ละค่ะ ขอยืนดูอยู่ตรงนี้ดีกว่า เป็นวัยรุ่นนี่มันดีจริงๆเลยเนาะ แต่เด็กๆเขาก็มีเรื่องเครียดๆในแบบของเขาละค่ะ ไม่ได้สบายอย่างที่พวกเราคิดกันหรอก Preach that. นั่นน่ะตรงขวดหินนั่นตรงขวดหินนั่นมีปลา Anytime a teenager has any kind of issues, they say it's just a phase, rah rah rah, and that's not the case. เปิดตามัน Are they gonna watch the อะไรของ film? มึงเนี่ย หนังเขาเสร็จแล้วอะมาดูกันเร็วเลยวัด แต่กูทำฉากนั้นพังไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ มันก็ดูก่อน คาด เป็นอีกคำที่เรียกสุริยคราสอะ หยุดอาถรรพ์สุพโลตามหาคนผิดตัวจริงมาลงโทษ ใครส่งมึงมาปลุกปั่นที่นี่ โรงเรียนเก่ามึงใช่ปะ โรงเรียน ควรจะเป็นพื้นที่ที่ให้พวกเราได้แสดงความคิดเห็น คำสาปนั่นอีกแล้วเหรอวะ วันหลังมึงไม่ต้องปกป้องกูแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นะเว้ย กูชินแล้ว This is like a really cool way to like sum up the series, no? And everything that happened.
It's weird to be watching a show about the show I'm watching, though. Cute. ชีวิตจริงกูไม่เหมือนในหนังของพวกมึงนะเว้ยนี่ตัวละครมันจะยอมรับตัวเองได้ง่ายขนาดนั้นน่ะ เราแค่ปกติในสายตาเราก็พอป่าวะ ไอ้วัดมึงไม่ได้ตัดฉากนั้นออกเลยเหรอวะ ก็มึงจริงใจนี่กูจะตัดได้ไง แต่ภาพออกมาเจ๋งมากเลยนะวะ Cute. Double thumbs up from the side couple. ขอบคุณอาจารย์นะครับ ที่ไม่ปล่อยผมลงไป Very sweet. อ้าวชนเอ้ยเธอปะดิI just want to throw it out there one more time. I'm really sorry, Namo. I love Namo so much. I'm so sorry. He just wanted to be part of the friend group. No. ใน Let's ค่ำคืน hear เรา it. ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้วกระผมนายคันลองและนายถั่วปูมีเรื่องจะบอกทุกคนครับ เรื่องอะไรอ่ะ Say it. คือกูสองคนอ่ะ จะคบกันแบบเปิดเผยนะ Ken looks so happy when he's like being honest about it. การคำเอาอ่ะมันไม่ได้ต้องการแค่ความกล้าของตัวเองอย่างเดียวอ่ะ It's so sweet. He gets to be himself. มันต้องมีครอบครัวแล้วก็คอมมูนที่เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยอะพวกกูสองคนโชคดี ที่มีพวกมึงเข้าใจ แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สนิทด้วยนะครับ และเนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้ พวกผมสองคนก็มีโชว์พิเศษให้มาให้ทุกคนด้วยนะครับ Good friendship group, no? คนบางคนได้เจอแค่ครั้งหนึ่งคำบางคำก็ดังในหัวใจคำนั้นบอกว่าเขาใช่ So sweet. เราตกลงมึงจะกลับไปเรียนใช่ปะ กลับดิกูมีทั้งเพื่อนๆ แล้วก็อาจารย์ที่คอยซัพพอร์ตกูขนาดนี้กูจะกลัวอะไรอีก แล้วกูอ่ะ กูไม่ซับมึงเหรอ ฮะ It's so good to see him smiling. I ไม่ can't. มีมึงอะกูไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ยังไง คนที่ฉันจะได้พบแล้วรู้ลายเมื่อได้เจอจะถามคำนั้นที่ดีพอคนนั้นต้องเป็นเธอ My favorite character. By far. And that says a lot, right? Because I fucking love Akkayan. เขาขึ้นห้องกันไปหมดแล้วเหลือเราสองคนนี่แหละ ทำไมมึงอยู่ตรงเนี้ย แล้วพวกมึงจะให้กูลุกยังไงถ้ามึงนอนทับกูอยู่อะ Cute. เหตุผลมีแค่นี้นะ แล้วแค่เนี้ยพอปะ ยังอ่ะ I think this is another one of those situations where I want them to be together because I want Khan to be happy, and Khan likes Tua, you know?
I don't know if I'll ever fully be okay with what happened in episode 11, but... And my opinion of Tua has definitely changed, especially because they glossed over it and they just made everyone okay with it without really spending an episode. What they really needed was another episode slotting in between last week and this week to really show all of the emotions and the aftermath of everything that happened, rather than it just cutting to people getting along again within the same episode. So I especially the way they glossed over it like that, I don't think I'll ever be okay with it and what happened and be back to where I was feeling about Tua before. I don't think the show addressed it properly in order for us to move past it, or at least for me. But I do want Khan to be happy, and Khan likes Tua, so you know what? I'll get on board the ship for Khan. Ak is back. He's not wearing his prefect band. You can do it. You have friends and a support system. You can do it. ชมรมสิทธิเยาวชนของพวกหนูกำลังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่นะคะ มาสมัครกันได้เยอะๆเลยนะคะ มาได้เลยนะคะ มาได้เลยนะคะ สแกนตรงนี้เลยนะคะ อีบุ๊กออนไลน์ค่ะ ยินดีต้อนรับกลับโรงเรียนนะคะพี่ ดาวน์โหลดอีบุ๊กพวกหนูได้ดิ พี่อัก พี่ถั่ว รับใบปลิวพวกหนูหน่อยสิพี่ มาสมัครกันได้เยอะๆเลยนะคะ มาเลยค่ะ Well, their protests got a lot more peaceful. ครูเอามาคืน แต่ว่านาดีเขาคง ดีคงอยากให้หลานก็มากกว่า ไม่ต้องห่วงหรอก ยังไงดีจะอยู่ในใจครูเสมอแหละ I'm still processing all of that. พี่เมฆเป็นไงบ้างครับอาจารย์ ผมเห็นว่าเขาเป็นเด็กมหาลัยแล้วน่าจะเท่น่าดูเลยนะครับ เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องดรอปเรียน1 ปี Everyone who was a head prefect has got like depression, no? เมธอะเข้ากับสังคมใหม่ไม่ได้ คงเป็นเพราะโรงเรียนเราแหละที่ทำร้ายเขาไว้เยอะ Yeah, it's the system. It just destroys them all. God damn. No one ends up happy under the ทุกการ system. ต่อสู้แม้จะเล็กน้อยแค่ไหน ที่สุดแล้วย่อมนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในวันนี้กฎของสุพโลที่เคยยึดถือกันมากว่า100 ปี ก็มีการปรับเปลี่ยนบางข้อ เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่มาก That's a good fucking start, no? ตั้งแต่นี้ไปผมขอลาออกจากการเป็นสารวัตรนักเรียน เพื่อใช้เวลาทบทวนตัวเองครับ และจากที่เรามีมติเห็นตรงกัน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นสารวัตรนักเรียนคนใหม่ นั่นก็คือ นายนโมธรรมรงธรรม Nama! Nama gets to be a prefect? ยินดีด้วยนะ ขอบคุณครับ Oh, congratulations! ส่วนตำแหน่งประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนใหม่ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราใช้ระบบการลงคะแนนเสียง ตอนนี้ผลการเลือกตั้งอยู่ที่อาจารย์แล้ว I'm so happy about that. I don't know why. ขอแสดง I ความ just ยินดีให้กับประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนใหม่ Khan? Is it Khan? นายวสุวัสดิ์ก้องเกียรติค่ะ Really? I'm surprised. I thought it would be Khan. Oh, what's a good choice too, I guess. Neither of them really did anything wrong, right? In order to uphold the rules. ผมครับ Very cool. I feel like this is going to be good for Ak too. I don't think he needs that added pressure. เชี่ยนี่ข้อนี้ตอบเลยวะยากชิบหาย คันลอง
Cute. Ak is so much more comfortable now, though. He can actually be himself, smile more. Sweet. First one done is Ayan. I do not find that surprising, actually. When he was talking back to the teacher and stuff, he was really fucking clever, no? เกร็ดประวัติศาสตร์ในเว็บไซต์ที่เธอบอกมาแล้วนะก็มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจดีถ้านักประวัติศาสตร์คนนี้เขาเขียนบทความอะไรอีกอะส่งลิงก์ให้ครูด้วยนะ Really? ครับอาจารย์ We're making progress. อีก 20 นาทีจะหมดเวลา Ayan wearing his uniform too, third time this series. Oh, no, never mind. He's taking it off. กูอ่านทวนอยู่เว้ย เขาเรียกว่าไม่ประมาท ข้าวเนี้ยกูชนะมึงแน่ อย่ามา กูชนะมึงอยู่แล้วป่ะ แต่คราวนี้ก็เอาจริงนะเว้ย มึงก็รู้ถ้ากูเอาจริงเมื่อไหร่อ่ะ มึงไม่ชนะ หัวแต่โม้อยู่นั่นแหละ They're both wearing their hoodies now. เสร็จแล้ว It's sweet. It's so sweet. So fluffy. It's going so well. So much better than I thought. Holding hands in front of everyone, smiling. Thank goodness. Sweet. So good. ถึงเวลาที่มึงต้องปล่อยน้ำกูไปแล้วนะเว้ย ลาก่อนนะครับนะ ลาก่อนครับ อาจารย์ดีกา พร้อมนะ คราวก่อนมึงติดเข็มกัดให้กูฝ่ายเดียวอ่ะ มันไม่แฟร์ คราวนี้ไม่ได้กันติดนะ I'm getting emotional again. ชอบว่ะเหมือนแลกแหวนแต่งงานเลย Oh, this was everything I wanted. กอดกูหน่อยดิ ตัวมึงอุ่นจังไอ้ตัวใหญ่ กูอยากจูบมึงว่ะ กูขอจูบมึงได้ไหมวะ ได้ดิ กูก็อยากจูบมือเหมือนกัน กูรักมึงนะ Oh, I'm so proud of him.
Oh. I got so close to the end of the episode. Undone by 3 words. God damn it. Oh man. I'm proud of him though. รู้ปะกูโคตรชอบเลยนะเว้ยท้องฟ้าเวลาที่ไม่มีอะไรมาบังแบบเนี้ย รู้ดิ กูก็ชอบเหมือนกัน ชอบท้องฟ้าเหรอวะ แต่กูชอบเวลาที่มีมึงอยู่ข้างๆกูมากกว่านะไอ้อัก Oh, this music lives in my heart. My goodness. There's no way that's the end of the episode. It went so fast. Wait, 4 more minutes? There's stuff going on. Hang on. What is this? ผมคิดว่ามันตั้งใจมาปวดโรงเรียนเราแน่ๆครับ เพราะตั้งแต่ที่มันเข้ามาพวกแก๊งโลกไม่รู้ We get bloopers, no way. พักไหม Oh, I wanted this ever since I saw the bloopers from Together. I want this in every single series. Cute. ชูปะไม่ หนูจะนอนหน้าห้องปกครองตรงนี้ มันเย็นนะ ไม่ โอ้โหน้ำลายแม่งนะเม็ดเลยแต่ก็ดีนะกูชอบเขามีใส่มาเลยนะ ชอบมันแห่อะไรของมึงแห้งด้วย นี่มึงฟิตแล้วเหรอวะ ไอ้พวกมึง งานซีสโปรปีนี้เรียบร้อยดีนะ ก็ยัง อันเดี๋ยวก็ประสานงานกับอาจารย์นิกานะอาจารย์นิกาสารกับเด็กด้วยนะ กูแค่ยืดไหลเว้ย ไม่ได้เก่ง โอ้ยโอ้ยโทษ เจ็บปะเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษ ต่อยเปล่า ไม่ พี่มันบอกไม่อร่อยอ่ะ เปล่าครับพี่ผม He's already smiling. แต่เธอกำลังจะประกาศให้โลก Oh, รู้ cute. ว่าสุพโลเลือกหัวหน้านักเรียนที่ไม่เหมาะสมมาทำหน้าที่อย่างนั้นเหรอ ไม่สมบูรณ์แบบ ท่านนายกด้วยค่ะ ขอโทษค่ะ เดี๋ยวพอดูไม่รู้ว่าหนูเป็นใคร ช่วยหนูนิดนึง ท่านนายกค่ะ ช่วยหนูนิดนึง ยินดีต้อนรับค่ะ เอ้ย อะไรวะลืม คืออะไรคะ คัสสิคะคัส Sweet. Oh my god, I want that after every single series I watch. I saw bloopers after Together and I was like, I need this for everything. I can't believe they did that for this. I smiled so much this episode. I thought this was going to be really stressful for like the first 3 parts and then be like chill at the end. It was 90% fluff, no? So let's have a conversation about this episode real quick and then I'll do the review. It went by so fast. I blinked and it was done. No? Oh, I can't believe it's over. These two are everything though. Their pairing is mwah, mwah. Chef's kiss. It's so good. They have the chemistry, they have the sweetness, they have like a support system for each other.
I feel like everything that happened with Ak this episode was actually helpful. The suspension, the leaving the prefect club, I think that was all good for him. He's in a much happier, better place right now. Everyone kind of forgave each other. Again, I feel like they maybe could have benefited from another episode in between. These last 2 episodes did feel quite rushed, just compared to how the rest of the series went. And if they just slotted in an extra episode in between to really process the emotions that each character was going through after the aftermath of what happened. Whereas right now, it kind of comes across like what happened at the start of episode 11 wasn't that big of a deal to everyone. And it was mostly just about the consequences they were going to face from the school. Whereas actually, like, there were some pretty big reveals that happened at the start of episode 11. And some betrayals I feel like people had to process. Khan got lied to by everyone around him, no? Ak and Ayan and Tua all knew the curse wasn't real, and they all lied to him and let him believe that it was. And he just got over it very quickly. And I expected more of a process from everyone of being upset with each other, and Tua. And it just didn't happen. So it felt a bit rushed, and I feel like it could have benefited from a bit of extra time there. But overall, this episode, I loved it. It was beautiful. You see Ak come to terms with the fact that things are changing, and he's gonna be suspended for a bit. He's not gonna necessarily have the trust and forgiveness from people. He does end up getting it, but he doesn't think so. You see him struggling with all of that and accepting his relationship with Ak and everything like that. And then when he goes home, he just processes all of it. And by the end of this episode, by the end of the series, he's in such a good place. He's accepted himself for who he is. You know, he knows that he still has the love of his friends, his family, of Ayan, stuff like that. Ayan gets to say goodbye to Dika properly and let go a little bit of the guilt and the obsession that he's been holding on to now that he knows the truth about Chadok and Dika and all of that. So all in all, they just ended up in a really good place, and it was so fluffy and so perfect. And getting to see Ak smile that much, amazing. Oh, I'm so glad. I'm so glad that they're happy together and that they have each other. It's lovely. So I will do my review. When did this start airing? Good question. It started August 12th, right before my birthday. Oh, but I didn't start watching it when it first came out. Shit! October 9th. I had to go through my message history with my friend on Discord because I literally tell her the day that I watched the first episode of The Eclipse, and it was Sunday, October 9th. Okay, am I happy with this? I think so. I think I'm happy with it. I don't know if you guys will be, but I am. This is the first review that I've done since Not Me, I think was the only other one I had to do this with. Let me check. Yep. I remember with Not Me, the post-it note for things I liked about it was too small, and I had to like custom make a bigger box. I've had to do that with this. And even then, the writing gets smaller and smaller and smaller to the point where it's tiny, so you're probably not going to be able to read it anyway. Here is my review. I will put it up on screen. Ba, 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 ba. It gets 3 stars. I did consider giving it shiny lines, and like maybe 2 weeks ago, if you had asked me then what I thought it was going to get, I'm pretty sure I had my heart set on shiny lines. It was an amazing series, absolutely incredible. It was just the last 2 episodes feeling a little bit squished. I mean, we'll talk about it in things I didn't like, but it didn't get shiny stars. It wasn't like feeling like it was life-changing, I'm gonna remember it forever kind of deal, but it was definitely one of the best BLs I've watched. It easily makes top 5. I love it, and it almost feels
a little bit wrong to give it the same rating as a show like Cutie Pie. Cutie Pie has 3 stars because back then my standards were a lot lower because I hadn't watched any BL. And I've been determined to keep it at 3 stars because it will always have that special place in my heart for being the first BL I've managed to get through. But no way are these on the same level, even though they have the same rating. This was phenomenal. So it came very close to getting shiny lines for sure. Did I cry? Yes, multiple times. Mostly at moments when I was proud of people, like when I was proud of Khan, and when in this episode I was very emotional in different places, but it was actually the bit that got me was Ak saying I love you to Ayan. So it's when I'm proud of people I cry. I don't know why. Weird. Favourite characters, I was quite strict with myself because I liked a lot of the characters. And again, like with Not Me, there's a lot of grey characters as well. I mean, they're all grey characters. So there's things that they've all done that I liked and didn't like. So I was very strict with myself about what favourite characters I had. And I went for the ones that I was so invested in, absolutely loved. And I think that's quite predictable to see these 3 names. I put them in order of how much I loved them, but they're all way up there, right? I love all of them so much. Khan, Ayan, Ak. I loved them. Love them. I was so invested in what they were doing. I really wanted them to be happy by the end of it. They were absolutely my top 3 characters. I did like what? I liked Namo. I really did. I even liked Tua a whole bunch, but they weren't my favourite characters. Even Tua before everything went down at the end of the show, he wasn't my favourite, so I think no matter what, this was always going to be my list, and those 3 were absolutely like my protect at all costs kind of characters. Things I didn't like, there were literally only 2 things, and they're very closely linked. The last 2 episodes did feel a bit rushed. I did talk about that. I feel like they could have benefited from either longer episodes or just another episode in between 11 and 12. I don't like seeing people upset and all the drama and stuff. I don't deal with it well, but it doesn't feel realistic when something that big happens and then there's barely any fallout. I had very strong expectations that people would be fuming with Tua. Khan would be upset with everyone around him for lying to him. Ak and Ayan got outed, and Wat and Khan had to do this film thing to try and cover it up. There was a lot going on, some very serious stuff, and they just kind of swept it under the rug. Which is the second point. Tua drama gets glossed over. It feels rushed. It feels unrealistic for how people would be feeling. And for a show that's done so well with its pacing and to show these emotions and what people are going through, I just think it was a little bit let down in the last 2 episodes. It was like, okay, we have 12 episodes to stick to, 45-minute episodes, no matter what, we're sticking to that. And it feels like there was a little bit missing just from the last 2 episodes. Other than that, I sat there and I could not think of anything else that I didn't like about it. So it did very damn well, no? The what I liked about it post-it, however. I actually have to zoom in so that I can read it. So I started with some general stuff, and I also added some general stuff at the end, but in the middle it's kind of specific episode moments. I kept my own notebook of my own moments episode by episode, which I'm trying to do from now on, so that when I get to this point I don't think, crap, what happened ages ago, you know? So firstly, the opening theme was amazing, and the music overall, the background music, was really, really good. I really liked it. I really liked Ak and Ayan's supporting of each other. They really became like pillars for each other. A good example of that would be in the assembly last episode with the pin thing, where they were both kind of holding each other, their own pins, and looking at each other, and they just held eye contact the whole time. And it was just a way for Ayan to be supporting Ak, and reminding them of the conversation they had had earlier about how no matter what Ak does, he will still be the same person to Ayan. That kind of supporting of each other is everything, and I love that they have that in each other.
I loved that the series touched on some very important topics, like depression and teen and adult struggles. So, like I said earlier on, there's this kind of idea that when kids are going through something, you brush it off as a phase, because I don't know why, actually. I can't reason it. And as someone who came out as bisexual when I was 16, and I was shut down by everyone who just thought it was a phase, and I've stuck to the fact that it's not. I'm 32 now, so half my life I've been out. But my family don't acknowledge it. They just pretend it doesn't exist. The idea that the struggles and the things that people are going through at a young age are phases, or less important, or being kind of blown out of proportion, it is a problem in real life, and it does happen. And they did a really good job of kind of showing in this the amount of pressure and stress and mental issues that a lot of teenagers have, and the fact that it does get overlooked by adults. And the reason why I added "and adult struggles" in brackets is because I also liked that they showed that being depressed and suicidal is not just a teen thing. You know, Dika struggled with depression for a long time, and eventually he lost his battle with it, and he ended his life. So it covers a lot of different important things. And mental health does have a stigma attached to it about talking about it and being open about it. To have a show that 90% focuses on the mental issues that go on with the characters, I think is really important. So I'm glad that they did that. And again, people saying that like the school system and the rules and stuff is a metaphor for homophobia, which I know is a problem in Thailand. It's also a problem just about anywhere you go. Even in countries that are meant to be quite open about it, you will always find homophobic people. You've got all of that as well coming into it. It really touches upon a lot of important topics. I'm gonna jump down to the other general stuff at the bottom of the list. I put all akkayan playful moments because there were so many. There were so many. Anytime they had their walls down and they were smiling and being cute with each other, I loved it. And then the other thing is the way that Khan looks at Tua. I fucking loved Neo in this. He was so perfect for this role. The more serious character, he aced it. He has such a soft expression when he's looking at Tua. A really expressive face. Head over heels, honestly. I'm obsessed. I could just gush about the expressions that he has. So yeah, the way that Khan looks at Tua, especially when Tua's not looking, is amazing. Like when they were on the beach eating the ice cream, you see like Khan looking at Tua while Tua's looking around at the ocean and stuff. So sweet. I loved it. I love him so much. In episode 3, and I put a question mark because I don't remember if it is episode 3 or if it's like episode 2 or 4, when Ak falls asleep at his desk and Ayan uses his hand to catch him and support him, and he basically becomes a hand pillow. I thought that was very sweet. It was a very cute moment, and it was one of the first moments where you really see how much Ayan likes Ak. Episode 4, when they're on the bleachers and Ayan has been picked on by all of the staff and he's crying, and he's not like sobbing, but you can just see the tears falling, and it's very difficult to watch, and it is very sad, but it was such a beautiful scene. And he says to Ak, "You won't be mean to me too, right?" And you just see Ak like soften. It was such a beautiful scene. I think a lot of the really difficult to watch scenes are actually some of the most beautiful, because you really see how much they support each other when the other person is at their lowest. So that was a very sweet moment. Episode 6, Ak comforting Ayan during the nightmare is a trope that I didn't realise I loved.
but I've seen it in several BLs now, and I fucking love it. I love it so much. We've seen it in Love in the Air, we've seen it in this, we've seen it in Until We Meet Again. We've seen it in Not Me. There's been so many. If a character's having a nightmare or is generally distressed while they're sleeping, and the other person comforts them and holds them, and then that person calms down, and it is peaceful, I love that so fucking much. And that happened in episode 6, and I loved it. In episode 6 and in episode 7 respectively, because it happened with each person, when Ak and Ayan tell each other that you can be weak at least with me. So in episode 6, Ayan says it to Ak, and in episode 7, Ak repeats it back to Ayan. And both times the person they say it to just breaks down. It lets the walls down. Again, very difficult to watch, but very beautiful. Episode 7 was a good fucking episode, no? Ayan tells Khan that he doesn't like Tua is a very small scene that I'm sure people have probably forgotten about, but it stays in my heart. It's so sweet. You see Khan get the wrong idea looking through the door, seeing Ayan talking to Tua, but he's also seen Ayan getting close with Ak earlier in that day. So he approaches Ayan and wants to know who he likes. And Ayan's way of dealing with it was so sweet. He was so kind to Khan. And he says, you know, the one you like is not the one I like, and you can breathe now. And then you just see Khan relax and smile, and it was the most beautiful smile. I love it. That scene was everything, no? Later on in the same episode, Khan and Tua get their tent scene. We don't need to go into that, right? That was... I cried. I cried. It was beautiful. Episode 8, Ak and Ayan have their first kiss. There was consent, there was communication, it was soft, it was perfect. Episode 8, the car scene when they're going home and Khan gets jealous how close Ayan is sitting to Tua, and he tells Ayan to sit on Ak's lap, and Ayan is just like all for it. He's like, okay, I'm there. He's already moving to get on Ak's lap. Amazing. I loved it. So funny. Episode 9 had some good moments. We had Ak having breakfast with Ayan's mum. That whole scene was so wholesome, and you really see Ak relax, which was really, really nice to see. You have the swimming pool kiss at the end of the episode. That was so good, no? And you see Khan getting advice from Ayan about whether or not to be honest about Bruce Wayne. I honestly just loved the kind of friendship, confidant friendship that developed between Khan and Ayan as soon as that scene in episode 7 where Ayan says that he doesn't like Tua. After that, Khan kind of feels like he can confide in Ayan about how he's feeling about Tua and stuff, and he goes to him for advice about the whole Bruce Wayne situation. And I just find their friendship really sweet. And he had no one else he could talk to about it, but he can talk to Ayan now because Ayan knows how much he likes Tua. So it was just really nice, that scene where Khan gets advice about it. Episode 10. Again, quite possibly one of my favourite episodes, no, until the ending at least. You had Ayan and Ak becoming boyfriends, and Ak was so fucking happy about it and so sweet, and I swear they broke character. When Ak told Ayan to sleep, it seemed very much like firstkhao, but I don't know. Though it was very, very sweet. And again, seeing them both happy with each other and being able to relax was everything. Then later on you had Ayan doing a kabadon on Ak. If anyone doesn't know what that is, it's where he pins him against the wall with his hands on either side of Ak. And you see their height difference. And he gets Ak to kiss his cheek, and then Khan and Wat turn up, and they are smirking because they know exactly what's going on. Khan's face in that was golden. That whole scene was amazing. The Khan Tua basketball scene was very sweet. There was a lot of chemistry. It was very tense.
I liked it a lot. No, it was very sweet as well. And then, come on now, Khan admitting to Tua that he's Bruce Wayne. Then they go to the beach. He's honest about the fact that he kissed Tua at Ak's house and he was awake, and he apologized for not confronting it sooner. He confesses to Tua that he likes him. I mean, come on, Khan in that episode was so brave. I was so proud of him. And he was so happy when Tua said yes to him. I loved it. I love him so much. That whole section with him and Tua and the whole Bruce Wayne thing was amazing. When Tua starts to walk past him and he just says, I like you. And you just see him like take the jump and just go for it. I've never been so proud. I can't. I could gush about it all night. And again, another difficult to watch but beautiful scene is the end of episode 10 when Ak and Ayan are on the rooftop. And I talked about it at length during episode 10, but you've got Ayan letting Ak wear Dika's necklace. You've got him telling Ak about Dika and, what really happened to him. You've got the pressure and all the stress getting to Ak, and he just breaks down. Every time Ak cries, Ayan cries. They're so... I don't know. That scene was very difficult to watch, but it was beautiful, and it was so important for both of them and how they trust each other and bond with each other. I didn't write down any for episode 11, but again, I was a little bit disappointed with that episode. You had a lot of stress and then the sudden cut to everything being okay, so there weren't really any favourite moments that I could think of. But then we go to episode 12. All of this episode was amazing. There was so much fluff. But the main thing that stood out to me was Ak coming out to his parents. Again, so proud of him. That took so much courage. And I really think that we shouldn't overlook that. It's very easy to just say, well, it's a TV show, or, obviously the parents were going to be okay with it, stuff like that. No matter who you are, no matter what situation you are in, it is always scary having that conversation. Admitting it to yourself and then admitting it to other people, it really is a scary thing. It takes a lot of courage, and so I think, we have to give him credit that he did that. He was very strong. I appreciate his bravery. And again, Ak and Ayan tell the parents that they're dating. That whole moment was very sweet. It took a lot of bravery from both of them. I'm very proud of them. I'm very proud of them. It had a really good ending. I feel really at peace with it, and like it has wrapped up nicely. Again, it felt a little bit rushed in places, but that is okay. Overall, this show was phenomenal. And that's it. It took me less than 3 weeks to watch because I didn't start it at the beginning like everyone else. I started it on the 9th of October, which is just less than 3 weeks ago, and I finished it today on the 28th of October, and I pulled the summary from my drama list. And the picture I went with is not the same picture as MDL. While I was looking for this picture on Google Images, I saw the one of Ak and Ayan with the height difference, and I had to. I mean, you see the height difference in that one too, but I really preferred this picture, so that's the one I went with. Beautiful. Absolutely beautiful. So that is it for the Eclipse, unless they come out with a season 2, or I know there's rumours of a special episode as well, so we'll have to see updates on that as and when we hear about it. I was really impressed with this one. I was so impressed with First and Kaotang and Neo and Lewis. I mean, incredible acting, no? Incredible. Everyone's acting was really, really great, and it was an outstanding show. But especially for me, the two main pairings, or the main pairing and the side pairing, those 4 actors really, really did an amazing job.
and I would 120% watch another series with First and Khao together. They had amazing chemistry. It really does speak lengths to the idea of being like long-term friends with the person that you're acting with, because it came across so natural and wonderful. So yeah, that is it for the Eclipse. 3 stars. 10 out of 10 would watch again. All right, that's it for now. Bye.